bien ene se atoye mantemu ene edi ani ebekere na de mbati ene se aposifo afiti ase ya asankragwa omoye ehwemu bi na arehu semu abekensa ekirem se odabrantam bi ato efie bi mu ewohwem sanso na chief justice di asem ato edwa sadanso anampanefo dia efutu ato dwa se yenhwa ne yemu abambofo na bambo ntimi konkane aba lawyer pani Dr. Dominic Ayine onu nsoso odi asem bi ato omanfo nim ene anwumre ensem ne pie no aka we ho ne de beso mo se anwumre no sia kase bo yemfa seda ema adwumakoi duaso ne yanku anim yemfa seda ema bosheba electricals se wo pe enkane ahodo light ahodo anado ani akirem ewo ho ye wo de eye papa energy commission agi ato sadanso na Ghana Standards Authority at the stamp on SS20 se wo be kuma se ne mpota mo ne asante mamu dia bosheba electricals se no ana obia agi atomo watena ye no eye miensa edum PZ woni kejeti market no edi hwede mu sadanso ana edum bosheba bro satente mo so prisons runabout wo sabetimi akayen edum PZ wo anti-attack akofo bro san emu de hiam so be 0322 030838 and 0536 095966 ye de asidabe ma promise heba wo de habenro de FD ajatumu na gaptram at the stamp esiso ana wo de ema wo batimenom be matimenom panini akwada de wom bibia be kwaso kama ama pomdia ba bo mode se obefre 05355 44681 yani yasin konya ne be so mena nwumre Krobea sante mene menua Gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran ya tani se chema ntemu ena yade ani kire na amanebo ya beka yensa ne se nkofo bi etu anamo se wokowia enipa na krono kra de nkanye ene se aposifo se bi onu atopato ntimi nto nchen wuku anase se bi wase enne se so mu kewu na edi etete edi se Muhammad Abdul Salam nya fie be se aduonu enwotwe Karim Yakubu aduana mienu de so wobenya nine se de omu ye kikiri ene ejai na osof ba Ezekiel ewo ahoma no so a de ekobia no wode amanebo ba kire se onu ankasa na amanebo ya wode ba ye no se no de tuanimu ani ana chese ayi Ezekiel beba na eyabra wosam se enipa da se nipa wote wo se wo de wonsa nka wona nka kofo bere mo jani ye sori amache ko ba nyina no wo babo kro no de a ani ene se bieku se bienya do ye beto ato ani se aposifo so nya hint no enti ani ene na chese omuso betwa wo so mu twa wo mo bese se ya agusho se nya agusho ani mo na mo kwa so agushie ene omu ni mo tie wo kikiri ye besia ene asi obi so odwane wo ru da teche mu twongon abahe wo mo ateche ozo ba mojo ozo ozo tie nka twaso trese what me nka hello ozo trese mo ozo what me nka me to nka pa ateche no mu hiri o mo ko to mu sa na ona ase de trese o mu hiri o to atechem electric inshala ya no sra bra bi ma twaso enko e ma ze for enanyimre na ma boyi na akwa ba so emra wasta abe fi west sane enko wale ti na ta pepe ena mi ndi kai echire mu no na emra da ena think ba police command owo eti wo go wonche so na ya sem kuma na se mu no na awo be kedi sa kwaso pa already ama ko si flo ha eni abere pa se ni ba bonfo a waka wa bo na so wi ankrofo ejin dem ano wo ba chi ohu na na police for ti wo go wonche so petrol team no ena mu ape ena wonya se nanchi ni no bi ena wo ho akwa si ewure mu a wo pese wo ko akobokro no na etuo na de kita won enye to kitwa na so ama police for di kan take pa ko do ye na ko do ya nanchi no police car na oji sa eto wurem na yani amfasi omuto wurem sa be bi ona no eye garam se sai omuto wurem ape ena mo to garam se amadawo ama police for esa ko kan won ewo amrado mo enti enu a wochi won na okika etuo AK47 okika mienu ene mo ba go do afi Nokia phone bi so keto ba ko na wo wa se wo ba ki kan ma si ni na krono a wa na je so kwa akobo no wo tumi akobo
Sabra me no kase owo aposifo akachi a ogu so eye nhwemu de den pa afa wona o kire se ebe ona ondo kwa kwetena se me dia number dia mrane da so omotumi e dia to enti me nke mi no e wa nye se obebo kro no no sabra aposifo ekita wo prachi wa so hu be dia tie se no obi an ho anka sisudua ma obi an kan ho bia ho an wo ye se ka wo kobokro no na so wo ntui amo ama aposifo sa ka ho yo radio ase omo femne omo kakra na ase omo ye omo den Ako mo ta me na lu no mi ni ana o ma ye mere wa hu gara mi se fu amere obu jani ana sa me na mo to mo enti no ma ye mere papa pa shabla me no ka se ku ana o wa se bi da yi no mo wo hospital ana paya ene wo yi woni wona ba fi jo chira me no wo me ko jina se ndi ya te ya da se wo de kire on o cha mi admo mo kwa be si bia no am ya so ate why ya bra so le o mo ntade na se liberia sojafo no ha se ya na liberia sojafo no mo ntade ti o mo se dam di dadam si amna no mkutu ateche na yo mo sa ewrade nshira mo gwa bia mo bia ewrade nka why ye to aso ye kue ye nto anwumre no sia kase bo no eso a na ye ba santemantam mu ye ko ohwim eno e wo bantema kropon mu asantemantam ha na efikesie bi abetodwa se wo brantam atomu a ni nyina no ahye adane anso no na wamato ne kire se Electricity Company of Ghana ECG for na nam wo nsa so a saa ensamoni atimi asie wo mo ekirem se eyedum so na wo man ka bi ahye wo mu ya ne se enkane no bo na nipa se chan ya wogina wiem na wo mu ya ne se eda efie no mu ani nyina no ahye na mo amohwe bie no de wei ye fa ne pictures and videos of inogan wo hwehwe wi wani nso enyeye kura wo mu etwa mu ehu gya no kire se wo mo hu se ewusie ahyase nketenkete every efie na pampem na wo mu nim se efie no ana ahye etire wogina ho hwe na wo hu se adane ejankasa eni asene bonsam dem a yekasa yi efipon ni nyina no etimi ahye asayi a wo hwe se ne fire service fo wo mu si bre e wo fie ho na na kire se we no enya asam ketwa na efie wura ni nuaba ne din ade abena sewa wotirem se ade a Electricity Company of Ghana wo mo aye no eye wudi sempa se mo bedum light ya de bonika no se prior notice mo Ghana fo amane eno ane prefun predum na wade asisu mpo wontime nom no ne ba wi akire atorencham anade nam no wotirem se ha dwen eno nti animanimu ya no mpanimfo ahwe na enyirama hoode no ena so na atorencham a asie no de wode ho sobo ebo Electricity Company of Ghana says light in it light in I'm not ready to be light enti eni a yeti yeyi eye abena sewa wono ana ne nua ani efiewura ayekasa yi na dapade a wabre ni moja ni apɛ no ene wose ECG fo da woromenti eja no ahye efie ni na adane nso no se de mu hu no na eno achi na assembly member a wono wo ofim electoral area ona bopo ata wode atudwa na wo kirem se wobra eja no hye ase no wo fa telefone efre fire service wo mu amantem na no kan obi nti ansamone no ekwa akiri na mbom no wo hwese wone atorentem bremu aboafo National Disaster Management Organization ene mperifo ke biewom ebe de kaso bom na wapem wabi e de amade na japade adane asa atwen yesi ani abia yeshi yesi ono sa mo ye kwa omuzi be gomudo latu ozo friend na face so o yi ko na nyako se ejato the feed mo is a fire service. Unfortunately, we are taking an occasion to say, of Vanuchi in the car.
into fire quarters. So me jaya jumana here. Ba na me better say I'm afraid. And so my custom na the business here. So the many na on factory. Many technical persons need to meet. It is a person from now. I owe in the channel. I mean, someone our side. No person mean to mean cassette and money and so they were possibly now to mean cassette and not any man so man no pass and answer young man to me cassette. Any IAT assembly member our no wo electoral area ewa Bantama Kuropon mu Asantema mo na bopo ata ana atorenta mu a asie no wode ho nkomo atoyi se de ni tiremo ewo asenie adwumani mu a ye frɛ asenifo ni bi se jury na sa jury fo no se de broni beka no se broni ka se wo se lati wo se tise no wo mo ye se da pa wo mo enti sa asem ne bi ne so ani a se da akofo ma betena so na afei ye bisa wo no nsem a no mo so etoto ne maba wo mo kra de beka no eno ano no enti ye ka se jury a eno ano no sebe wo mo de wo mo gina banen ne no ena akwakoba se eno de aban kwa ne pa wo mo na no na aban temu afọ pani chief justice araba esaba tokonu ma mi tokonu de getut wo de atu justice se de se beku se bi anya ado enye do kronko ena burunko ena enya burunko na do kronko eda asebo a bebia eba bebom na agina brane aye baako ense juri o se wo nyina no ya sede enu ma no mo enso mo fra kura betem no mo ba se ya ban kura betem no mo fra mo ba eni be obi free babia no se be agini tumo ye ento ba gina mara no so yes section 208 of act 30 no eno ma ka ankura ni nyina bia ba bebom to qualify nkwa de a se ejuru se ejuru ni nkwa de fra nkwa betem na ba ankura de ye de ba be ka ba ne de ho na fa se de na to so bokọ se ehya ma me justice Gertrude Tokono wodi aba no 18 assisted me to propose solutions and reforms to make Nigeria more efficient and result-oriented. In order to get the buy-in of all stakeholders, the team went on to do media and stakeholder engagement on national and regional platforms. As we open exercises today, jury lists have been expanded to include all citizens qualified by law, including many individuals in the private sector. Over time, states will intend to further expand the group from which jurors will be selected. With these reforms, it is our expectation in the judiciary that the time of citizens engaged with jury duty not being insufficiently will change, and now there will be more expeditious disposal of cases. The time for change is gradual. Will be on the criminal session, which will be occurring in all the regions of Ghana, where trials of indictments will be conducted. The following administrative directions already exist for presiding judges and registrars of high courts, where trials of indictment has been held to assist in speedy and effective trials. Please ensure that in April 2024, we strengths and weaknesses systems, and I encourage stakeholders to more enhance the judicial and French reforms that will enhance well-being, ethics, due process, assets, and resources in the effective delivery of the nations of the judiciary. Omaitem wa for penny, ma me Gertrude Araba Tokono, and a Moten Wankano, nti obiara wo qualify se yede no ebeka sa adwiri ne ho sa ba na apa no so firi ho no so ka ho nko ade a eyi a ene ne no ano no nti se de ababeka nsa ene anwumri eno no yento anwumre no si aka se no so na yenko atoye mantamu na o my Ghana yenko aye bretu ahodo a emra no ebo ho ban
emu baako ɛne Subri Forest Reserve na ɛnɛ amaneba beto dwa ekyire mu sɛ ɛyɛ Forestry Commission ɛne Ghana Armed Forces wɔn aka bom akɔyɛ joint operation bi ɛwɔ hɔ na wɔn bɔ wura mu a na kwaye bretu ne fan baabi a yɛfrɛ ne sɛ abrewa ninkra na wɔbra wɔn bɔ wura mu na kyerɛ sɛ nya asɛm ketewa wo ɛneɛ kyerɛ sɛ nipa abɔnefo sɛm ana sɛ yɛ di ne wɔ kwaye bretu no mu sɛ woyi galamsey no to nkyɛn a asogyafoɔ ne Forestry Commission foɔ bɔ amaneɛ sɛ saa beayɛ ketewa no a ebere bi atwa mu na nkenim sɛ o aha no mo deɛ ɛyɛ kurokuma bɔne ntimi nkɔso saa na bɔne no ɛhɔ no mo nyinaa headquarters ɛne baabi a kan ɛyɛ abrewa ɛni nkra hɔ no na wɔn mo kyerɛm sɛ wɔbra wɔn mu wura mu no na kyerɛ sɛ amanfrafo a ebinom efiri Nigeria, Guinea, Mali, Niger ɛne Burkina Faso ana wakyekyere wɔ kuro ɛwɔ yɛ kwaye bretuo no emu a bɔne a wɔn mu die no bi ɛne sɛ money laundering ebi kɔ so sada nso ana trafficking yɛ akyi nipa ɛhyɛ hɔ no mo na eberesɛm yɛde wɔn ama ne sɛ bio amadeɛ akɔ nkɔfo ama so ɛne kyerɛ sɛ enubɔne cocaine ɛne weed yɛ ɛhɔ no mo dwuma na kyerɛ sɛ wɔn mu edie ɛwɔ sɛ kwaye bretuo no emu na wɔbere asogyafoɔ no kopie mu no wɔn mu ekyire mu sɛ wɔn nsɛm wɔ deɛ ana ebu mu nti wɔn mu twe gya nkasa ana ɛtu mu a yɛahye ne nyinaa asɛ no a nipa no saa bere yaskata wɔn baabi a wɔn bɛtena no ayɛ den paa na ɛno ana wɔbere a mpanimfoɔ gye brɛ wɔn ne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ no atɔyɛ mantam mu panimpa wɔ no ana wɔman Ghana yɛn kwaye bretuo wɔda no ɛwɔ hɔ owura ɛyɛ Nana Kwabena Bosompem wɔde ato nsɛmtwerɛfoɔ anim sɛ sɛsɛ yi bone bɛka no sɛ wɔn adesmantel baabi a bɔnefo sɛm ne kɔ soɔ no wɔn twagya ato mu a wɔn bɔ mpae sɛ ɛde asomdwe bɛbɛ firi sɛ kwaye bretuo a yɛnim sɛ mmara bɔ ho ban no sɛ amanfranfoɔ abɛhyɛ mu akyekyere kuro a ɛneɛ bɔne a wɔdi ne wɔ kwaye no mu no ɛnyɛ asɛm ketewa na wobayɛ no Facebook no so a mo a mohwɛ bie no kwaye bretuo no ana akyekyere kuro yi information center nyinaa wom awurade nyankopɔn kurom ha sɛ yɛ adanso yɛ no agu abɔnten wɔbere mpanimfoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ no momiɛntie mu nsɛm. Youngest nowadays do not even want to go to school. They want to be here to make money from the prostitution business, and that is very bad. So today we can once upon a time there was a village called Okran, a mining hub, a hub for illegal mining in forest reserves, and money to raid the community and flush out all the miners. In fact, when we were coming, we estimated to be some 2,000 miners, slightly more than 2,000 miners. But today, raiding here in the wee hours of the morning, we estimated more than 10,000. More than 10,000. That's why we could not even effect arrest, because the sheer number and the volume of people we are going to arrest do not even fit in our vehicle, and we wonder which jail facility around the Western region can host them. So we just have to raid the community, bend down the equipment, and then make sure everybody is flushed out. It's not going to be a 9-day wonder, as I said. We are going to be here for nearly 2 weeks and make sure the last illegal miner is ready from this community. I've always been sounding a caution, and I'll use your medium to sound a caution. Notice is here by itself. I want all the miners to get out of this community, get out of the forest reserves, get out of our rivers. If you do so, we'll live in peace. But if you refuse, I want to mine illegal in the forest, it's just a little of time. Enjoy your 50 minutes of fame. The long house of the law will catch up with you, and that's exactly what we have seen today. Notice is here by itself. Get out of our forest, get out of our river bodies. If you want to mine, do so legally, and we'll have no issues with you. Any ayati ye ayatoye mante mo pani power no ana Forestry Commission no wada no Nana Kwabena Bosompem ana wone nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ yi. Abusafo to aso ne ekɔ anim yenim sɛ yɛne ankasa yɛ Chief Justice ya wo hɔ yi ma me Gertrude Tokono enkɔfo bi etabiri na asɛm de kɔkɔɔto sɛ pap ma me de kora bɛ yanke en hotiri ne kora ndi bre fanfiri ne nsɛm sɛ wɔyɛ ayi chasa o ma tem wafo pani kura emu sensem ne atwene kro tre chese pepekunu da so a emu komo no aye pinso na kane abalo ya pani Dominic Ayine wodi asem bi atudwa na ne nkyerɛkyerɛ mu a ɔno akora wɔkyerɛ na wadwen ne de na chese akwa akogina se nukuro nyankopɔ nim ne nka mampani John Dramani Mahama wɔsɛ nkɔpɛ kwan bi fa so na enkomo bi a wɔso wodi bia wɔso fa so no wodi na fei sɛdeɛ nkɔfoɔ ɛde petition bere no no mo pɛkyerɛkyerɛ mu sɛ anyibia maame ne onyini mfiri hɔ anaasɛ ɔma ne ntra hɔ no awɔ so ɔma Ghanafoɔ ɛteɛ na fei ohu sɛ maame ne dibere no ekuta no sɛ bi ekusa bi anya sɛ firi sia ne hotro bi dibere ɛde afiri nsɛm sa ɛyɛ kakra ɛyɛ adwenkyerɛ ɛna afei sɛ bi ekusa bi anya ado
ɛno nso so no wobɛkɔ akɔgye nimdeɛ afiri wɔn mu a wɔn da asɛnniɛ adwuma no ano sɛ bi wɔn na kyerɛ adwen ansa na aduru baabi kyɛ sɛ yɛse ɛfiri baabi ɛna akɔ baabi baabi ɛfiri baabi ansa na akɔ akɔkɔdeɛ saa nɛteɛ Dr. Dominic Ayine ne nkyɛhyɛmu ni. I haven't spoken with the president yet, and I cannot give any definitive answer to the question whether the consultation will continue. What's your advice to him because of the... No, the president and the republic are my clients. I will not advise my client publicly. The last time the former attorney general spoke, he said he expects nothing but the president to hold on the processes. Is that what is happening? Well, he has filed an application in court. The court is here to make an order. So if he says that the president must hold on, is he saying that the court has already granted an order in respect of which the president must not continue the process, right? First of all, he has to understand that this is the performance of a constitutional duty, right? And the law is very clear that you cannot enjoin the performance of a constitutional or public obligation. And so, for me, I don't see the point that he's trying to make by saying that the president must hold on to the process of consultation. The amendment is to May 6th. So, because one of the panel members was not, was unavoidably absent, and so the court has adjourned it to the 6th of May. Internet says, I don't know. Dr. Dominic Ayine, Ninja Modi Maya, says, the Aquacuran said, court let us at Afro. Now, group out of Macoso, now fee, the trust will be an Mamu case in the crowd, just say, Sama Mitokono, or make him work for a penny. The truth. You may not floor, not for Fraba. Say, to work for penny, and necessarily, Bessia could be a new como. Yade ebeto mwanimu. Yetwaka se bwano so na yeda so agiremu e Chief Justice nsensem no emu a. Se wo kan asantefo ngoma etredu miensa enyimo nso no a. Wo se aboakura wo wi apetehye boro se dean wonim ba bi aginamu a wogina. Na ne nyina no ene se edokuma wo ga na emra se bedafie. Ana sa abre wo so tiamu ne nyino ene se aprawa ketua wo hia kase a wo bobɔ. Wo mo ni so nyina no ekwa akogu na nanom hemfo. Ene asofo mpanimfo na asese wo munka bi emfa ema ye maame eye Chief Justice eye leadership get to tokonu sene be ya mampani ene aban we entimi hotri na se akonwa emfiri akona kase so se wo my Ghana yi ye ntemu afo panim na wo mo akirem se wo hwe wo mo a etinti mu nkrata de bre mampani se maame ye mpam no no a wo kirem se ase wo mo nkrata no mo de ba ye ne se bio emu hatu se Roma for handkerchief enunti animoni mu ya no ya monto ntwene baabi na ene ensemtrofo hie mu ase no ana edom kuma no wopani a wodi wo manim se lead counsel wono ana sa ya mrahye bedwani emasoame lawyer John Dako wodi atoda na wotirim se nananom ohemfo ene asofo ankasa na wo mo anka bi amaye maame Justice Araba Esando tekunu a anhwa enipa bi the baseless petition bema mampani na mampani so begya so apa maami ya Ghana mra no biemu eni ho wo fa kire so eni ho enu ntia ni monimu ya wo dwa to asa ehemfo ene asofo mram tisade maami abai we bepam no. We are aware of plans in Hatch to invoke Article 14610A to suspend the season to appoint somebody who is a known sympathizer of the current NDC government to act as Chief Justice of the Republic. Through this judge, the four judges who entertain such desires, Justice took this distraction should not be the grounds for you rising to the office of Chief Justice. To you, that judge, remember that you can rise together, but if you ride on the distraction of somebody to rise, remember that posterity will not be kind to you. To our development partners and foreign missions in the country, this is the time our country needs us. The destruction of our judiciary will begin the end of our country's democratic experiments. Never in the history of this country, say the Sergeant Foot of Ocran and in the battery case cited above, have we seen such an attempt to subjugate the judiciary. Through our revered traditional leaders and religious leaders, the time to want the president to advise him is now. The time to pray for our country's peace is now. We should wait until it's too late. And most importantly, to you, the people of Ghana, you are the fountains from which justice flows. You are the one who can stop this naked usurpation of the judicial powers by His Excellency
John Dramani Mahama. You are the one who will suffer most for this country and is thrown into chaos. You are the one who must therefore rise up and say enough is enough. Any ayeti ye ayeswame emirase bedwani lawyer John Dako ana wo kasai na enuachi ana wo kire mu ese adesrede a wode to ohemfo ene asofo animu se wo mo antie na wo mo anya ho adwuma na se enipa bi efa kwati kwan etintibu nkrata de koma mampani se wono nso mpa maami a na wo man Ghana democracy no yamanate anwa wie. The purpose of the petition we have gathered is to malign the head of the judiciary, orchestrate her removal, and thereby silencing the judiciary, and finally to exert control as the offshoot of the NDC government, of course, did back in June 30th, 1982. We are told that the petition to remove the CJ stems from allegations that the CJ advised the then President Okogyeabour, to promote a number of churches to the Supreme Court. We also told that the CJ, one of her sins, is presiding over a matter involving the Speaker of Parliament in an ex parte motion. We are told that a gentleman who committed contempt in facie courier and was thus accordingly punished by the courts was the CJ removed because he has been punished by the court, not the CJ. One of the last allegations we heard, which is ridiculous, is the fact that the CJ has misappropriated some 75,000 Ghana cedis, an accusation which from the Judicial Service has been dealt with by the Auditor General's office. Ladies and gentlemen, you've heard the allegations being thrown around. Ladies and gentlemen of the media, people of God, which of these allegations rise to the level where a CJ should be subject to removal processes? How can a serious country, mindful of its past, desirous of improving its democratic credentials, entertain such loose petitions to orchestrate the destruction of the last bastion of our democracy? Enti ani ayeti ye eye minority no wopani awodi wo manim se emranium ni na wasaya mrase bedwani e woswame lawyer John Dako ana wo tirim se nanan mo hemfo ene asofo amamu a aban we befa kwati kwan akwo na tisasa mo agyan na se ni obesia waye maami chief justice ato agon no enya asam getoa afeye to aso na chese Yewra John Dramani Mahama ena wodi dwumadi fufuro bi aba 1 million codes program sa na ye frɛ no ni nyina dan ne sɛ enipa bɛ sɛ pepepepe anim ena obesua abɛfo sɛ bɛ ya enayi kwantempɔn yɔ mbɛfa so agye ntete na aboa ama nwuma ye pɛse ye fa wo mo baabi obi betimi awura bia no anya adwuma ye no nokorɛ ebetui abaso Ghana for de sɛ manu no yenim sɛ obi anya bere wo padwuma ye sanse wankɔ ha ya awi atwa na ni nyina mu no ye nsa no dwuma ntete ene ye sɛ bɛba abɛfo sɛ bɛba sɛ bio yi wankasa wo kwa akɔgye ntete wani kan onan ebiadu wonsadu wo de kwagye ntete no ni nyina ebetumi abam na we no ɛyɛ enhyɛ soronko a ahwɛ yɛ hwɛ nkitawde so NFA abɛfo mekyerɛ Ministry of Communication and Digitalization no ɛna wɔn de aba abɔnten so wɔn de nsɛm nyinaa ɛsɛ Ghana for sɛ enhyɛ deɛ kakra sɛ pani kura de wa Canada sɛ ɛnam abɛfo kwan so manfo dodo no a bɛgye nnwuma ayɛ ɛne kura yɛ si 24-hour economy 24-hour economy no ɛnyɛ baako pɛ sɛ bia nam ha ebi nam abɛfo we nam ha enti ɛna baabi efiri bia no wɔn na timi kukurom sɛ kukuro don wo na awokoro no na kyɛ sɛ ɛnoa no enti obɛsɛ ayɛ papi pilas ti saa na teɛ Yewra John Dramani Mahama ɛbra no wɔ pa saa adeɛ no ho ntoma na so wɔda na die no 1 million codes program ini. At the heart of this initiative is I believe in Ghanaian youth. Believe in your creativity, your resilience, and your boundless potential. This program is an investment in our youth, an investment in their future as coders, as analysts, as entrepreneurs, and as tech pioneers. When I asked for your mandate to serve once more as president, I made a promise that our national recovery will be people-centered, innovation-led, and future-focused. And that recovery begins by breaking down the barriers that hold us back, social, economic, and digital. Today, we begin breaking down those barriers. Over the next 4 years, the 1 million coders program will train 1 million Ghanaians in essential digital skills, from coding and cybersecurity to data analytics and network. These are not just technical abilities, they are economic passports, pathways to decent jobs, entrepreneurship,
and long-term social economic inclusion. We do not walk this path alone. As a group, nations that recognize the power of coding early have positioned themselves for extraordinary. Take Estonia, for example. In 2012, Estonia became one of the first countries in the world to introduce coding as a compulsory subject as low as primary school. Today, Estonia is a global leader in digital governance and innovation with one of the world's most digitally integrated societies. In the United Kingdom, since 2014, children as young as 5 have been learning basic programming. This initiative has helped build a new generation of problem solvers and digital creators. Finland has gone a step further, integrating coding into a broader interdisciplinary learning approach. This model doesn't just teach coding, it teaches young people how to think critically, solve complex problems, and work collaboratively, skills that are essential in every sector of life. Yeah, when my John Dramani Mahama and I'm someone at George, Sam George, no, one of you can show Emma Abefo, NFE, NCC, Mitre. Digital technology innovation na ono so kakra de to aso ene se esesie nipa bi ama sabio contract bi a eno so eba na ensesie kakra ewa akiri ya enefua ya eno so wa akiri no chichimu ni. The program stands as a flagship initiative of the John Dramani Mahama government, driven by a simple but powerful objective to equip our young people with the digital skills they need not just to survive but to lead in the 21st century economy. It is about preparing a generation of thinkers, builders, and problem solvers who will shape the future of this nation with code in their hands and opportunity in their sights. Distinguished ladies and gentlemen, you will recall that last year, His Excellency the President made a pre-election promise to launch the 1 million coders program, which has been touted as a bold initiative by our international partners to train 1 million Ghanaians in coding and digital skills, empowering them to thrive in the rapidly growing business process outsourcing of work through the 1 million coders program. Please note that this is happening within the 120-day social contract period, and it tells you how committed and focused His Excellency the President is. This is a bold step towards resetting and building the Ghana we want together, a Ghana of opportunities, innovation, and prosperity for all. I firmly believe we are at a defining point in Ghana's digital journey, a moment where resetting Ghana is not just necessary, but urgent. This is a call to action, to transform our economy, create sustainable jobs, and invest boldly in our people. We must harness science, technology, and innovation, not as buzzwords, but as tools for inclusive growth. The 1 million coders program is designed to do exactly that. Honorable Samuel Nate George, and now on so nsem eno. Yentu akasebo no so na yenko atwema kwa ngoma kropon no mu wasante mantem ha. Na yekɔ Twede district court ene court no kwa aseta se Ghana for beka ya besa na watwe mienu nie ana beto dwa se Adventist senior high sofo no emu mienu akodi nsenseme ene se baako edituo eko school dem na wabra wone ne classmate agi achilie mituo no mono we so bua entimento wase beto wase bua ene ye presima menhwe ana kwada yi student yi etuo no say wono ana dia say ne papa dia nobody knows obi anim wo press etuo no na gi di mayawo sabra no akwada ba ko no so ye oba no ye ne classmate etenchen ana dia obronika ne say stray bullet ebi ko wura nani ye kasa akwada nani kura dia em say fra ne sa na mensa akwada yade na no na asem ne kopie mu e wo court no ene court no kwasena na court no kire say nya me ya domo a oforisi obusumin ne be to so aduase court no nsa amra na wonto aserie no eso na me yankwa ahoma so ye nsam troni Isaac ageni mboate ene na owo court ho ageni madwai mejoso empani se de wo kwaten de wo baten de ogina ho na ya tentrodo ene na ogina court ho court sesan na senie no waka kosi san ene court ko asetan no na ko bi ehwe enkensim fo ba ko anase mienu bi bi timeti court so ba ata abanse ni bi anyambra sem we no na so me ko san court dem wo no yes what you want here case number 1 case number 2 case number 3 na case Emma so ata ma kwa sha se e ke o na se o na ye cho ni ya court wa be ka che se wa sem na sheda busu we no ko court aduasa court answer semen dance ni e ni se tu no number wo na wan kwa dia o ta so be kan say
ablantere akora wo ni mbe fie so abase ya ife wuji emwaye ifi atoni ho na wo de ba no tete en court ya de abofana ba no ese fatati na sem ho na asembe e na charge ben buko na tade abono tanye ma wona no ewi so se bi shafon se yen komra abusi wo ne ko to aduasa na yen santo asem ye so na bra mo de ablante ni pi ho ye ma bi shafon bu fu ye se car no ko eba e school bus tu no mu na wo no obo bus e na na ablante ti ma eba abu shafon se obo bare ti fi ya bo ni chu akore ni owo ni di mo di ni omo no ni di awu fa do to da ko akọ hospital e pa se mi si da ko ya school for ba no obi an si obi na se yo ka de so obi dia ade na ye fa ka no so le fa omo so ba ni bi enko ayere sabia wo ya de dia no bubu fu yi pa so ni sa ba ko ti ni se ade be chi enye no akọ ni se bra wo bre no ke be enko mo ko mo kan se doctor ni se on mo le panye bo ni na ka owu na odre e ya bo fa na bo tu no enu mo se ma o de tu dwa no ni na mo no e de bu shafuri ni koma se ensema mo kan ni Akwani tini so onna obai onada ade odi bone no onna na kedem yakata na kedem na mi be chia uka osemi bani okoni osemi bani wonya mi be chia mbaye wai ko odi papa obai me so me bani da ho osu na mi be chia uka wo akrai wo be ti so be nya so akachia wo ya dia akata woni ya de wo ko ayema pa ayema ama me bana bra odawa wosu wonya kama fu abe fa ro de wo ko se kana hamna ya juma wo mu aye woni ma ya ni obia ewni ma ya ni obia me bisu me bana bra me slamo o ma samu ni gana pani fu ani ma ya ni obia oni obia monga ya sema ya ya slamo you beje wosika adie wo babia mesi ye bebo wo je ni o ma nyina adase ye mo ye adai me be na da oba ya onada se na minyina no ono so wo kwa adenti na school ni bi nso ko no school to no school na simisi ye adenti na school ni bi me pa no hospital ni na e drop in there also a senior master sana no minim say a senior master I don't know maybe sa kura tuo di work class not say abusuafo kura befia ukura 1000 Ghana cedis akofo ni bi atutuntuma e dia bedi a kire say na mene president Mahamed kasa ehunya ye dia ze be se ye ba na na ni de eti me say ba ye say me akoba agusumi ni atu ya wu bibia obi ya ko Ghana ba ya semu nyina na mo meka wu mu aye bai ma manua Ibrahim yes na wo koye ko fiado madie wo ye mo bone be tu ye be dia na do we ni no obo me betu enti ebusua de ekoso no hu eye akwada no a nipa bone ni akotutuo amen na akwada ketu a woko school na ni efra no ne maame ana wo so tiamu na Ghana Police Service IGP mi busa no omrante no o se asam kodi court na se yedi asam a se esese ya de suspect ne ba court a eye police car ana de ne ba ana emom Ghana Police Service mu ye bi wokum hawo mu ye bi papa because asam yi ba ye se school ne yente wo monka enti aba ne sai ana school ne bus na de akwada yi court Ghana Police Service munika ana di enti na ana obidi boni ana yakata nanim ya bodu duku abone scarf kese empese ebehu nanim enso so kan asebio ama hinkan enti ya sa 7 omo fa video no kwa chiri kakra Facebook for ne nsa yi video ni bio yes na mo san fa video no nto so bem ana mo nkomachi kakra bi ha wona kakra bi omo ni sik ebudi frika mu school bus ni mu sie no enti Ghana Police Service munika we there are more questions I say ebusa what the yadio hwe akura ketu awe yesi wa akura ketu wadi nsemo ne hwe mo da mo hwe si Africa ne hwe bebi ane hanki hwe what the hwe what the hwe bebi a hanki hwe ne back pocket ne back pocket what the hwe what you say asem ne wo court yan kan pe bet ya pa wo kakra na da mpese hwe
nipa 1 akorawe yesi usha oyema no onye bi je so SHS wadi nsemone okọ yakata nanim eti se di hukum abaya yi sa a police ni hukum abaya onsuase yi maadwa ono ye kọ yakata nanim ono kora de ye be fanse be mu ensu sa okọ yakata nanim hwe akora keto a ono wadi awu okọ ne trada ne ntose be bi ese siatica ne chie no ena handkerchief ehye de back pocket ana wasan kora yie pie ena hwe nantia wo de hwe nantia wo de hwe the kind of nantia wo di wura courtroom ho look at him na hwe Ghana Police Service mu hu ahisi ni nipa bi awasase so bi ameka wo me no inside justice no de obi nkase mmra wo me de e ba ye nyina be san signature ni me o se ya sware a etin frama ma me nchedam kasa but we obi ye bibia obi ntiase o hwew hwade o saa enipa ye omututu obo Kofi Adomani ye ni nua Kofi Adomani se ye nti obi a sani bia nka bibia wo man yi biti ho kekansem fon so ye hunu so ye wan nobody cares hwew hwe abemu a wono akora keto a wukosku atwitwa ko bobi ba kora no kora wu anesa van bi edi mitre mu ko ye enye police car a school bus two since when hwe ba bia ne handkerchief hye miso my wrong what na what kasa obeka uti ubewu aje o ma we no ma na woni me assembly me kopie ko ye hwe asem no kura ye hwe body language be na yeso masiofo ni esene ne nantie yes ni demeanor we say demeanor tito mai mu hwe body language hwe boy nantie enchew ebe mabu be sore sai boboba sai boko mo pata boko na mo pata enti advertist yo mona you see sa school no so questions say ebusa wo mo na mo de ye ma police fo sa wo mo fa suspect ne court ana police fo na twrobra mo say wo mu nika Ghana Police Service ana de me yani say abusuafo no bi so asɛ ya to the sense we obi be kwa kogina be nu akwa gisika na de wu na wu ye mfa no o mai we to da mtimi tre di se di si adwuma ya che mu bi ke ka ko 20 years ni ya che nti ye hu we akra keto wo no hwe wo di ewudi enti se hwe dress owura courtroom hwe ba bia nkechi fiche ye hwe na tugubo wan kan say ye friend say do say look at your size wan kan say no ye hwe say judges be read the body language en so hwe akra keto ya kata ni owura courtroom hwe de wo kire nkechi bia hye ne to wasan pa twoto hu so atwoto wa twoto man ko che na mo hwe mo ko re mi enche wo ho che say tan mina me kan yana yo Dr. Machopoku Prempe wono na efa nkatufu abede chire ma Dr. Mahmoud Bomia na che se ye beto aba no a na ninje chemu kaka ne nkomo bi a wadi che se nukro nyakopa ni MPP mpanimfo no wo mo ho ade ni magugu akwa mu pa ye nyankropon ya adomu a bibia ebede di pa na wo chere se bi ekusa bi nya ado wono no enye bibi na ye bibi o ena enye bibi so na enye bibi che se nkofo bi kika kan nsem bi a ono no ase wo so odwene mo ntia ase na bi etretre nsare ne so na akora de afin pimie no ene aduonu anwatwe wo de wo kora na abeye che se running mate na che se wo na wo ba ne ade wo so ne won TV o munya na manyene ne ho kora so ati bi kora no ase bi wo na be ka kire wo on kan kire wo na won te hwe nso so awon te hwe so de won kan bi anjiro bia ne nsem ne you don't want to obey what the report says. You don't want to be a member of the party. Because what is in a certain person's mind or utterances doesn't decide for the party. So even though there are skeptics, there are cynics, doubters, all manner of people who say all manner of things, if the majority decides that it's not the report, you will stop the report. The last time I checked, the other thing we can really 100%. You talk about your name being out there. Does that mean? I didn't say that. Please. I said that if somebody who is a Canadian is using my name and is feeling false, I'm very, very happy.
thank him because he's putting my name in there out for free. But I know my lawyers right to me, so we share the proceeds, the revenue, because I want him to know. Have you decided what next to do in your political career? There are rumors you could be running. My interest now immediately is to get a united party for F1 But are you thinking about 2028? Me personally, yes. No, running 2028. Amacho poku prempe ena wotin wenkan sefiri na eba so no na chese wo kwa akope dibrese wo kwa akope franka tufu se wo be pra bi die chese obabi ani na bia wo se won de bibia kra sa amba ne trimti yentwan ye duru so ena ye bi hunu ye to ansam no eso na yakonsam fufuro mu na minister awono ana South Suntreso Methodist wadanom ewo kumasia Reverend Samuel Adom Inkum wadi afuto ama Ghana fo mabunu titiriw ene mo a enam internet so epa dwuma no se yawo adwumakuo bi a ye frɛ won se Kionet fo software can play software no sa ankrofo no wo mo ye scammers wo mo ye criminals eno nti se monam na muhia obi na wabone di media di asumasi me ye adwuma wo Kionet na se wodo ho ba me amame wo adwuma ye software kyerɛ sa ankrofo no so ma wo mo nsɛm a wo mo ka no broni ka na say sugar coated west wo ma na ya wo de se wudi a kyerɛ ɛwo ɛne wo wa awurade wo mo do sa bɛ hyɛ boase firi sɛ Kionet fo no wo mo yes scammers pa akrofo ntimutwe mo firi wo mo Kionet magu bi a wo ton niema afesu so dwade wudi tamuje na wo ko mu dero wo hwɛ won background na de ye mo ne sɛ dwumadi a wasɛte aso bɛyɛ no ɛnenye no na wo ye hu niema bebra ɛkɔso a ɛnhyɛ nyonyam ti ye ba asɔre se ye nyamemei na yɛtwi ye magunu sɛ wo hwɛ wo hu ye o social media ho ye mo ne sɛ magunu bebre ni adwuma nti wonam trusted people obi a obɛn wo aso mo afro sɛ bra na bɛgye bra ye ton niema se ye si no pasam no say what won go do hobia afi nipa no promise sakesi a wodi ma wo ye do be France ye do be Spain so when you go to say a only 4,005 baht ye be manya dollars be brave any to work on some edit to ye babu iti na dodo na sabi wo ye ti bonko so na wo pe wo won tentamiti to ma the for free we are educating our youth telling them say this man here but see anybody so we will say Bible yet here says sir I need money enti eni a yeti yi eye osofo pani Reverend Samuel Adom Inkum ana okasa yi na ne kura mu na wo kire mu se wasra Ghana Police Service ene bambo agina tuku se wo mo a fra wo mo ana ye online employers ene ye Kionet fo just say yanam kwoti kwan agye nkofo sika no wo sresa posifo mo na tumi wo bonsa mo na mo otuo sa nkofo no mo nchi won na mra ene wo muni wona wo ye ko by phone e bra so say wo ri be ba wo so because ye wo kan wo net so anase wo kan e fa won ni dwedi bu ye no wo ye e wo man no e bi wo tafo e bi wo afrancho wo nyina wo dwedi no it leaves so much to be desired so we are educate the public the police and all the stakeholders to come on board and make sure that what they are set up to do the entire what so what you know they will work for you now one for one more bra said Reverend Samuel Adom Inkum and what this handsome way atu edwai one pita na wo ho no ko pejantia engineer chese no nti mayo ya waba kumasi kropon yi mu Richard Oferaji Mabuadi Kinzuba no ena watratre ni mpewa mu a Yankopɔ Adom Kumasi Central Prisons ya ena ene wode mo bags no makoma kwa aduanu anum se monye Yankopɔ Adom yi se fatwa anum mfa no anu bia ma omusoso enya kranto yem sanse asomofiju a kraman onya dabre komo ya mayo wo chese Yankopɔ Adom kakra akokɔ banu nsuo enu nti wasini pa ba se aduanum ya wo mo no wo mugu afiase ho no no Krobea Adom kakra o musoso ade bi ba beso o muso pa na de beso o muso ne de o ba be ye no ono ni nsem ni Richard Oferaji Mabuadi Kinzuba ye sha sese ye pese isisi kumase ama kumase etiem na no ga da mene quality data ne me pay for ba aba say previous regional director say omwaye
nanka omumwaye with about 50 prisoners ombeboye yebema kumase ati debia te yeba na yedru ade any people so say we be a prison no se be city na mo bia aban betim dia bo am se die ni ne pe edema wo mo ndi ye kokko ewe o mo afitina ma as ye kokko mo bia ne di mu na jeza omudi mu ache Easter so na yebe inde mi am fa to me so se Easter Monday no dia mo prisoners no ebedi no me am fa hoka na me dia bo na Easter Monday no abai na ye shifi aye jini no mo so etimi ede mo no adi me na jeze 50 kilograms of rice so bit me I just say 16 bags to me 25 bags and me dey abo so be ya Easter Monday dey there obi a we dey dey fear bi a me Easter Monday ni be ne dey me yeso asha agoba to no so bo bo if you are ono so de anwa ene tin tomatoes go aba be ka ho area mo na tete omo Easter Monday no so akomi enti chief superintendent Kofi Techeje ono so to aso na ogina ma na emoji aye de na ase paase da se bi mra biem se bi ekunya da krope ne didi uwu ya be di this one so me gina director the no Ghana prison service and me ankasa me commander na me ankasa nso na na basi ya na se wa be se na abebuare na Easter yi image no so bi anya bibia bi mo so anya je hu sampa so nipa na wa bonten no wiri mfi omo kai omo no mo so nsa omo adwen se be ya omo pia bonten a de omo ye ya omo ba ha no omo nye bio Chief Superintendent Kofi Techeje na motenenkan yankwan kran pompone mantamu na adwadifo a wo ewo Accra tudu na wamo ene yansam trofo di nkomo akirem se akatu na bro na yedi Easter yi nanso edwadiro enkwanka na kura wo mu kirem se wo kotena ne ma no ho a aropa akopoma dwumre wo betonko adasa obi a ebusa ne ma bo adeto wo fom e wa bra ekwa Easter yi na no ana yansam trofo busa edienti ana musu sama na basa ana wo mu ekirem se exchange rate no se asa Ghana cedi no ECG edum na so eba soro na dum edum na so eba fom na dum wo kire se no kan ho bi cedi no eyina faako a eni ahoden na dollar no papa na so mo kan ho bi ti amene wo mo ne amane yento na wo bra woni yansam tro ni Bernard Kedazi edi nkomo no wo mo de adesrede to aban nanim se won hwe na wonye cedi ne ho bi na nya ahoden fresi eri jawa na ye de aso awo last year the no Easter na ye me gana ye but this year the nko yi okra the no sigana so kwa na se to still I stand the gina ni gina se fam I was out na nti o sra ban so he na bi ma mra from my kaka ni gana so ko ye na no ya na ye ma na papa ye si ni parents nti ma na bi bia sigana ko ye sa na ye ho kire ye o sra ban so he na na to ye na the same thing because coming with sebu akwa na abafo ekwa na abafo ya pese scam ejina mayo na edipenu na mayo so singin bia muri nyama ya chomano sana je na ko itoyala ndiko ya dosu pa ya dosu pe nyami so chema kakra nti eye ba de kwa na enti weni ya dadifo a womo ewo tudu ewo nkran pompone mantam womo ene yansam troni Bernard Kedazi ana edisa enkomo na yemfiri nkran na yemfa kwati kwan piem wo poye mantam a na yekọ eye akroso ene achem wodan kwantempo no eso na Motor Traffic and Transport Department of the Ghana Police Service MTT defo ana ebo amane womo ekiremu se kan kwanhia se ne AC kosoro ewa akoso ene achimo da kwantempo no so no ehu pa ese na Chimota Forest wo mo ekirem se enipa mako ensia ana wo mo enam kan kwanhia so atwa ya no ewo nsia do aduosia nso na yeka se wo mo prepra na aduosia no mako aduonu ensia de ba bi wo mo da no enya sam keto akora agise nyankopon bem na sansem we nyina etofo mo a na MTTD commander a wono ehwe akroso ene achimo da ASP Victor Mensa wodi atudu atirem se sawo hawe ehadwe ye pam na enipa dodo a ewo no ka nkwanhia mako edunku no ana ekwan we so akroso ene achimo da no etimi asie wo se emufa kese no taxi drivers
wɔn reckless kyerɛ sɛ ahyɛn kaa sɛ bio yɛmfa nyansa ɛnto ho kyerɛ sɛ kaa atwi a indiscipline yɛmfa Ghana mmara nyɛ dwuma ɔsɛ no ana ahyɛnkafoɔ yi wɔde nam saa kwantempɔn no ɛsoɔ ana afei kura mpo no yɛwɔ ɛyɛ commercial drivers no bi wɔ hɔ no mu a sɛ bie buru sɛ bie nya no yɛ abɛka sɛ wɔkɔgye ne drivers license no ɛwɔ afuom nyansa sɛ bie de twi kaa wɔ so wɔ mu no bi ɛno nti wɔ se kwan no so a awurade wɔdi mmirika tɛnta wɔ mɛyi mmra ma kwan ana wɔde nam saa kwantempɔn no ɛsoɔ na ɛno ana wɔkyerɛm sɛ ebi wɔ hɔ nom nso a ɛyɛ temamufoɔ wɔn a ɛretwa akɔ mu pedestrians no wɔn susu ban tantantan baabi a yɛakyerɛ sɛ kogyina atwa akɔ mu no wɔgyina hɔ da wɔnam kwan mu a garigari saa sɛ bɔlga akɔmfam ne wɔtwa akwan mu wɔhwɛ benkum wɔhwɛ nifa obi wɔ hɔ nom nso a earpiece yi ebutu na so na wɔgye gu mu ɛno nti kaa bɔ no so abia wɔnte obi wɔ hɔ nom nso a baabi a ɛyɛ Ford Bridge no wɔsɛ ɔboa mɛmforo da mɛtwam wɔsɛ saa adeɛ no ka ho bi ɛnti na ka nkwanhyia yi ɛku nipa saa no om yɛwura ASP ɛyɛ mmɛsa ɛde to dwa akyerɛm sɛ akwanhyia no ɔsi yɛ no ɛyɛ ahyɛn maako aduanan mmiɛnsa na commercial cars no ɛyɛ 17 ana deɛ aka no nso ɛyɛ nipa bɔɔfo asɛbio wɔmfa nyansa ɛntwi kaa nipa 60 nipa 6 26 fita wɔn da hospital a wɔn yɛnyɛ nti sɛ as we speak no ebi ɛwɔ Kufurudua ebi Kukumasi Bodua ɛna ɔda hospital ha nkasa na ebi wɔ ha debi yɛn ti ni deɛ minka wɔn asɛm o nti ya mekeka ne yɛ nea ɛyɛ buku no na yɛn ti ni deɛ minka wɔn asɛm because ɛmaa yɛ hɔ nti no nipa 19 na car bɔ pa 19 na nsɛn taxi drivers no ɔmo yɛ mmoa na ka mbɔ mo aba so but ɛyɛ ti kensi na lockdown no minti aseɛ na bia me ba me sɛ obi free crying wafa saman wɔbɛ pia saman aba rise between Ahima Junction ɛne nkwantani wɔ se car bɔ no minti aseɛ baabi akwa ne yɛ no yɛsɛ ɔhɔ wabɔ nipa na driver for no sɛ ɛmɛ mpɛtɛ sɛ so tumi driver for baabi baabi akwa ne yɛ no wokɔ dan kwanta kwan ne yɛ baabi wotra ayi kwan ne yɛ but baabi akwa ne yɛ no ɛna problem no wɔ no nti mi problem sɛ ade nti na wotumi agya yɛsɛ pɛ kwan pa yɛpɛ kwan pa no baabi akwa ne yɛ papa mu no ase kyɛ so nti odi hɔ a you can't think far. ɛne a yɛte yɛ yi ɛyɛ MTT the commander a wɔn wɔwɔ across so ɛne akyemɔdan yɛwura ASP Victor Mensa ɛna wɔkasa yi na yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ ɛne apolisifoɔ mo kan no saa no anaasɛ mo ne yɛ nyinaa yɛ super sɛdeɛ tumi ne mo nsɛm regulation 106 wɔsi rules of the road ɛna wɔn nkɔmɔ ɛne sɛn bra yɛn kɔ ne kyɛ sɛ yɛtoa so deɛ MTN everywhere go wɔn de foforɔ koraa aba yɛfrɛ wɔn MTN SME accelerate MTN SME accelerate ɛkyɛ sɛ wɔn accelerate car no a o gaase boom boom ɛne boom boom ne kyɛ sɛ wɔn accelerate boom wɔn na ɛkorɔ no nti MTN SME accelerate ɛna wɔn de aba yɛteɛ de sɛ ɛbɛboa ama sɛbi mu a mu yɛ bodwa kakra baabi obi ahyɛ biara no sɛ adwuma no kora ɛso ɛyɛ adantɛmo ana akuma bi mpo no ɛbɛtumi yɛnyini ntɛ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 nt
ye we di no na che se wa mo pani pa Stephen Blewett ya we CEO MTN Ghana wo de atudwa se wo bibiada ya wo pese wo de ndwatire kakra bi hye ho na wo de nam so ma ne dwatire no kura etimi kosoro na boa e ma ne kosoro no ene MTN fo de wa wa ne tua mo so to message kwakwakwakwa na betom ma follow the prompt de be no makeka ka ube hunu se de city bia enti obi aka na koma ento ne yam Angela Mensa Poku onso Chief Enterprise Business Officer MTN ono so de kakra so ene wo si we no kura no bibia no ya abefo ene wiase aye wo no aya abefo nti wo beti bi kura afasa kwan no so wo ajibunya kuma bi ho na no so wo de abo ho so ya no no di wura adwuma ni mu o ano ye be ho ne ye de amawo ti ano so no wo be say terms and conditions applied ti no so wo be hu pa na ne kura mu ma mbagret ansei nso ye CEO e ma Ghana Enterprise Agency media wo de to aso nyina ene se we ne ba be kasa bi o nkuma ne nketua no ne kyeresa dantam akese nyina bom na afei o so mo wasene abefo kwan so se technology na afei mo ko manim no a to mo kan fam tie am obia the MTN everywhere you go everywhere you come said ya tie no a MTN so de ha no bad vet no ti mo ni akiri na afei bia ne MTN fo won sa first kan mra na mo fa bi shem mo fa bi matunu so
na fe yen hunu sidi anambwa na fe yen kuanim MTN everywhere you go yeti ya advert no woni su se a tentem na ye mo hu dawuro fe se be ya we no kra no eye hye papa dwadifo no be hunu sidi sitie na fe yen kan wasem enkyira o mu korea mo ba na me ya no akira na fe ye hu baabi ahwehwa de bode hono no befa aya no wapensu anom enye nsuo bi akeke eye kanjen energetic drinking water ensuo no ekita na mo miensa anamo edi nkan magnesium de etoso mi potassium de etoso miensa iron nya de to ne mane bia we ya iron a mani padua mtimi ya kam papa kama enu nti se obanum nsuo anu anom kanjen energetic drinking water tutumlika na kwa breman UGC anansa tafo new road no eso abawa route junction ehɔ na factory no ɛwɔnti abusu paa sɛ akomada ne ntosi for 0241449191 and 0507379474 Dank Natural Healthcare Complex si emo amane sɛ enam yadeɛ no a ɛto atese de oboni cancer STIs no ehu papa ɛno nti no yɛ kasa ya bɔ ho ban fisa ho da so ne bɛma ɛno nti fo ani kyerem ɛwɔ Dank Natural Healthcare ebi a wodi enwa kwakwate syphilis candidiasis anase gonorrhea bi ana also spread ne sanchiriye uhu ahi pa wo say ni pan bo made se obetu asese yewa for 0244017556 and 0266593330 na bra yemfa Divine Mercy Cosmetics Erica Cosmetics na frɛ wɔ no nkun paboa bags bɛn na wopɛ ma mo dressing bags fo ni kyerɛ mo hɔ ma kama na de ahafa isteba ba sesi wate baabi a wukɔ bia nso be pia kra te ase ma ho hwa no spray nyina anya fɛfɛfɛ antiperspirant ndi etete sa no adum Mrs. Anoche Plaza 0553 457200 0553457200 midimafo no wa Dr. Tamda so tu yare no ase ama onko da ho se de bia ka kyerɛ kɔ kutu yare ase wate ne yade yade de se bi ku se bi nya ado yesua yade edumabu akwa twamago pokua se mayira no 0244 774282 0500727215 better GPC Mr. ne capsules enso ka ho capsules anansa Mr. na opɛ emu bia de bɛma ho na sɛ pa sɛ usisi jewa chepenu to so don to se ya meka sɛ to so se atwetwe wase ateka no yamma me se ugina wona so nyina di se bi nche woda hɛ better GPC capsules na Mr. eno ne yade se wo yade o papa sofo no papa better tu ase enya nwanwa me se ba bia beko bia wo sabaka be wo de wona ma yase akora promise ba atu afa ha promise ba ha no abagibi Oyerepa dem 0244939193 0244812838 tududo na eton enika semene se wosofo agina sare ene wo ba na kropon ya adomo a yenyina ye hweradwam Good Friday fiade bay 18 February yenyina ye kotwa hia patase eben MA primary school ho no a ani JHS wo no na mese me hu mponkyire mu bu mponkyire bia beko yade bia da konua bebubu ate wafo ni antunya nkrompon so aye kwa sanse ono eni nipa boafo tihia osofo agya sare ho na yesi ewie kura de ka besi so ba bia kobia bekwa akosiwu na kire se eno no hye no so pa afama ye hye Good Friday na bibia u gastromisha ene ne capsules we kura de gastromisha meso plus ene se de sie tie bia no na mamenkanfo ma wansa gastromisha ho obo no me kura ba ne yam hwido na ache wo orane oyemtu mesrew gastromisha ebebua wati kuro na ba yam nyina beko na meso plus ne so de emam nsabum ene hia me pa dia eya ne so do so nua ba bi bia wo bɔ ne nsa no se ye yade meso plus mesha ena prostate plus ememedro no se prostate plus no onunu bia se pass bia o prostate ebe kese enlargement emada tumuda misieba capreba gepsan repash ena ecus pharmacy shaman 0248778899 0248778899 jinudum na emwao na amamre piesie na me ya adomu a yenyina beje form so no ha yenkyere mamre ne amane aduana anim no a unintuma fira anase ebia kete agro be kra na wokra wonim so ahunu behwe ne fa forms na beda no so a aba 50 Ghana pe
do be di kan benya ka piece de cause do be di kan wo benya ka da so e kin kan fresesi asa wo ba e wo Oyerepa front desk 0591 70 7983 0591 70 7983 na mama faith ahinema kokobin ututom kopie mu ahinema kokobin 18 mu a me hu yade a wontimi nto ase pass diabetes fibroid diam pressure kumni pawo ezi kura de pressure no kura de mse da bre e sugar no ya zi bre je low sugar ene ye high sugar na low no kura city e pass esi ma na moto ye ntem ahinema kokobin 18 mama faith eno no mama Elizabeth no oye sofo tu kwa wode pa boni pian wo no na otu yade no ase ama wo wo se frɛ kura sa no aba time bia we adwumaji kwasi adanko a 0246 728 675 0556 272 671 mama faith ono ebedi nkomo na bia dru so no ye besra Ghana fo ene asanteman se munye ni yie pa emaye efri se kurowura ana ekasai yewura wapem so asantemawura otumfo wo se tutu abebi ana ekasai edi nkan wo so wode na seda Ghana fo nyina titiriw enemu a emra wo share heal confanochi project na se no mo amfa mo tefa na nhyɛ mo botom na mo yi bie ade bo ayɛ sɛ wɔhene enso na mo a wɔturo no ebetima kɔ enkanan na yewura wɔpem so ɔse yɛnka nkyerɛ mo sɛ wo kɔse ne wɔne mo na smeye twene na ba yɛ nyina yɛ momom ne yɛ nyina yɛ mfeni asa ɛno nti wɔ se wɔda mo ase ɛno nti nkɔmɔ edi akyire ɛne sɛ dwumadie ndie eguso a ɛkɔ soɔ nanso no yewura aturu ho asi hɔ sɛ mo a mobu a yɛ sɛ mo yɛ ankorankore sɛ mo yɛ dwumakuo sɛ mo yɛ deɛ sɛ mo yɛ asɔre sɛ mo yɛ nipakuo a mo yi bibu ayɛ ɛma akɔmfa no te ɛnɛ n'anim wonyam akɔ nkane no mo nyinaa mo mra wɔto nsafrɛ mo na wahyɛ mo anim wonyam papaapa mo ntie ni yie paa o yewura na ɛfrɛ mo a sankamene wa samre yankamezim di dwumadie no ɛyɛ 21st deɛ nanso a yewura ato nsafrɛ me nkame nware mpo awurade me na nkame kro no na kyese me kwa nkame de me ho ekototo bi wura na ase amuni me ho a enokra no beba me CV so ayefe yewura wo nkwa so wahene yefe se eno nti yewura se woda mo ase papa na dwumadie no woto nsafrɛ mu nyina samomra eye oforiso obusumi neda etoso aduonu baako eye Easter Monday anwumre no nsia na yewura eto nsa afrɛ mu yi dwumadie no wodi monyamfo ato nsa afrɛ no no wodi adimonyam ebeta akire eye Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama wono so ebabi pa na yewura se munim se eye edan no na adi mfinhia aduoson na yesi enye nyebutugu ya se yesi ne fufuroi eno so yewura se enkai mo se wobetimi akoso a ayi kakra sa ade aboa no hina ni so ade hunu a ye gira ye bom pae se bebe mu no atimi abam na nso na ho hina nti ne agya bɔwre yewura se wadawroma number bi wo hono mu a wade tuba mo nkoso a na mo donate kakantum na wonti minwi adwuma no efiri se kwonfo no che no anya santeman kwa na esa wo yade se manta mako edumienu ana sa ya asabe eya referral enu nti obi aba ho do nti se woje kwonfo no che nkwa waje o maimu ni nyina nkwa number wo betipia donate kakra dia to mo no eya 0544 19 55 25 0544 19 55 25 bomoden na frɛ yewura anase woni yewura ebon komo kama na woto nsafro samomra na we no eyidi na wo kama fsm ana wo anase wo betima dial star 776 star 1955 star wa follow so wo follow sa no a na wa bomade se wo penkyerɛkyerɛ mu bia no a ha so de hia no ebi mpo amekwa de mentimi ankyerɛ mu ye enti wo penkyerɛkyerɛ mu a emperifo nam nimdeɛ kwa so de number 2 da se Ghana fo wo bia amfrɛ na wo benya mposa wo ne mehia di nkomo ni ka se frɛ 0205 516330 0205 516330 ofra mehia ana no bekasa na no kura no yafra mu afa no amoten CV mu awo trawo mi wi a me befrɛ me pa cha obi niam ayira abrante ne de
if say ni Al Hassan ade abetu yanim say ni sika ayra na wo kire mu ese busumi ai wo munda de to so du 9 awia premto bre anasa awia du mienu na pa ho simaduo no wo foka eya trotro efri eya ntensere a na wode na dia kire mu ewo so line na wo si so line no ana wo to aso ko santase wo si ya no hu se ni sika ha kra she ni motom 9,000 Ghana cedis teteno 90 million efrato ayra wonim seto kam seto fom odofo wa wakunu no yere moa wate na 90 million de untimi mfa ni ohun obi mfifire no munya ne sare nyankopon nhira mo wosese woni atwa sika no so a wo de wo betimi mpo de aba Oyerepa FM ha ne nsa beka anasa wo de frɛ 0245 78 0157 0245 78 0157 and 0261 551 027 0261 551 027 na ya bibe shira wo pam de adrus we eye enkaibo bra menko adedi krawo bena se enti bra ko bia se menko da na menko manim na woni aya na watwe na wo mo ati ayi paso eye opani abebio wo ya asene abusu pani ewo amampe nana asuofri poku ewo amampe owura SN Mensa Bonso eye asone abusu pani ewo amampe Professor Kwesi Ampofu Chumesi wo ya president Sita UK ene Ghana Reverend Nana Ejenim Jumo ewo Okran owura Kwame Hemen ene owura Godfred Bonsu worubu gina eye head teachers ewo Kumasi owura Ben Techi ene owura Osekofo eka hubi Madam Mary Hemei ewo Kumasi Madam Yafoiwa ene Maame Kunadu womusu wo Kumasi Madam Adwa Bayiye ene Agnes Techi Banie aka Mama worusu eye dwadini ewo Kumasi Miss Janet Jemfua Amonu ARCC Ashanti Regional Coordinating Council maybe a regional minister one no so Emma Edi Network was we Reverend Francis Hemei USA Kama at Kwesi Hemei also USA Kama Dr. Akwasiya Sewa Hemei also London Kama ye busu nyame ahiramo ana Mrs. Georgina Kunadu aka Ata ono so teacher ni that's right enso Kumase wodi awehu de osoni agado na ese yese de na kirate ni ono na epamo na ade to wani nso a wa ntimi gida agise obi na aboa wo mo papa wo mo wofa wo mo nana bema wo mo nua bema wo mo ba wo mo bibia Dr. Owusu Bempa Hemei Dr. Owusu Bempa Hemei was a retired director Emma CRI for Mesa Kumasi Papa Etras as you should have shadow Edra Watry Ensia na watry that say that ye Ebusia say ya wada April Busumi did that also Edro Edai and that will be na watry dano na Amapano or Bebo Mass Amano Ewa Our Lady of the Holy Rosary Catholic Chaplaincy KNUST Amapano song na Ebusia free or Bessa Betrase na watry dano no Ewa Buadia Hivie Eya Buadi Palace Grounds Hodoboa and also Amapano Nkonokopem said the bread was Yabebo Ebusia to Safro Sebra that's an Kawana to wa Kasa and Kamus Babeja war. Yejina we so na kase boni ye de si kase bosam fo mami wish obi baby ho ya wo obi ne kama mo na de tie say mami Patricia Aka ma ha Mrs. Sana Dasho no Mrs. PZ here ya PZ asia ha adum PZ ya ene eye mia Mrs. Patricia Aka ne birthday enti me mano happy birthday me sister Catherine Mensa yinyina de ka bomu ne awehye no happy birthday rade mu wow na oma onyi nkire wate onto nkwa enem sister Catherine so de on for Oyerepa eni agronti e ma happy birthday abi Okogyeabour entwa so enti brass men ko dia na me sa akomanim
enti ka se wo se mu fo ey owura yima no rodro Korea ana Jimmy Cliff ene mbrante ne maba wa wo newsroom boy chiri dom mo amode ko Facebook e da mo asesama fo ne nyina ya menhira mo pam na Dekin amoaten wa hwe asese bem won na tira mfide na chipiapia ma ye boni wodi trim na ye nso aye je bre so mo no ye so akwa na emom ye so a osofo boyete na abayi empedefo ne betenase no mapam nkwada no ene be yire pa na ewu kwada jai asomfo mienu edi ameje so ye gram stakat ya mi tenkura Okogyeabour Ocran mene Krobea asante ena mo ase emamoniti ne hwe. Hello. But me ba cho me di na asante so aba me fra ofi Oyerepa FM.